Hi, hello Makali. Welcome to my channel Varanam by Ranju. நம்ம விமென்ஸ் டே கண்டெஸ்ட்காக சகாரிகா அப்படின்றவங்க ஒரு க்யூட்டான பென்குயின் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பென்குயின் வந்து எக்ஷெல்லையும் மெடிசன் பாட்டிலோட கேப்லேயும் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கவே சூப்பராக லவ்லியாக இருக்குல்ல. இது எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்றத அவங்களே சொல்கிறாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். மறக்காமல் நம்ம வர்ணம் பை ரஞ்சு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு டான்னு வந்துடும். நம்ம விமென்ஸ் டே கண்டெஸ்ட்காக ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபேட்ஸும் ஒரு மரக்கண்டு நடனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அதையும் இவங்க அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. I am Ms.Sagarika Saha of class 8. So I have prepared a best out of waste model. So I have prepared a model of penguins, and these are looking like that penguins are standing on the ice or some snowy surface. So the bodies of the penguins are made with raw eggshells, and the head of the penguins are made with the caps of a medicine bottle, and the eyes are made with the bindis which Indian women wear here. And I have prepared the wings of the penguins with black velvet paper, and I have used a waste plastic bottle and I covered it with some cottons to give it a snowy look. And then my model is prepared best out of waste. These are made with eggshells, and I painted the bottom of the penguins black and left the front part white, and so it is prepared. I have planted some tomato plants. Here are the tomato seedlings which are grown up, and I have planted some more plants. So here are some vegetable plants. These are capsicum, and these are other vegetable plants, and some are growing more. So these are growing, and now I will plant some more plants. I will plant a blue flower plant. So here are the seeds. So I have taken the seeds. Now I will plant it. So now I will water it. So I'm going to water it. So I have planted the seeds. I have also planted some corianders. It's the blue flower which is increased a little bit, and now it will grow more. So thank you. இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது மூலியமாகவும் லைக் பண்ணுறது மூலியமாகவும் இவங்களுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட்டை தெரிவிச்சிருங்க. நீங்களும் இந்த விமென்ஸ் டே கண்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், மெசேஜ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம வர்ணம் பை ரஞ்சு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ஆல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு டான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களும் அதை ஈஸியாக டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த கண்டஸ்டன்ஸோட வீடியோவோட மீட் பண்ணலாம்.